Hi friends, hello, this is your Anaposala Venkatesham. Today English news, once we see, connect with the people. Rahul tells ministers. The ministers in the Rajasthan cabinet should be seen on the roads. The former Congress President Rahul Gandhi said at a public meeting in Alwar on Monday. Mr. Gandhi urged the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot to ensure that his cabinet members walk at least 15 kilometers once a month across the state to have a better understanding of the people's the problems and redress their grievances. Yes, 100%. Rahul Gandhi suggested that in Rajasthan once in a month, at least once in a month, at least the ministers of Gehlot government should walk into the people. Then only they can receive problems of the people. They can understand the relation. There is chance to make a relation between them. Ikkada the relation among the people and these ministers, it will be very important. రాహుల్ గాంధీ ఏం చెప్పినంటే ఖచ్చితంగా మినిస్టర్స్ అంతా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి. నెలకు 15 కిలోమీటర్లు నడుస్తూ పోతూ ఉంటే కొంచెం ప్రజలకు వీళ్ళకి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఖచ్చితంగా నాయకులు ఉన్నారు మా ప్రాబ్లమ్స్ తీర్చడానికన్నా నమ్మకం వాళ్ళకి కలుగుతుందని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ సజెషన్ చేశాడు. ఇది వెయిటింగ్ ఫర్ రాహుల్. Alwar farmers worry over poor return from onion crop, rising debates. ఆనియన్ క్రాప్ ఇక్కడ అల్వార్ వెయిటింగ్ రాహుల్ ఎప్పుడు ప్రధానమంత్రి అవుతాడో అన్నట్టు ఉన్నది ఇక్కడ పరిస్థితి. అల్వార్ ఫార్మర్స్ వర్రీ ఓవర్ పూర్ రిటర్న్స్. అసలు ఉల్లిగడ్డ అమ్మితే అసలు పైసలే వస్తలేమంట. అండ్ క్రాప్ రైజింగ్ డిబేట్స్. పంటలు పండిస్తే కూడా డబ్బులు రాని పరిస్థితి ఉందని చెప్పి రైతులు బాధపడుతూ ఉన్నారు. సిట్టింగ్ ఇన్ ఆడిల్స్ ద ఫార్మర్స్ వెయిట్ ఆన్ ద periphery of the grounds in the Magal area in Rajasthan, waiting for the Congress leader Rahul Gandhi to arrive for the public meeting. But the politics is the last thing on their mind. Instead they are discussing the whether it is worth the money and effort to have harvest the onion crop standing on their lands. Currently, depending on the quality, 60 kgs of onion sells for 150 to 300 at the local agriculture market. We spend 50,000, 60,000 per bega around the 0.6 acres to grow the onion, and in returns we aren't even getting the 10,000. It is far better for the use to feed it the cattle rather than transporting in the market, says Ram Avatar Sain of the Rajgar in Alwar. Given the dismissal returns expected for the farmer market journey for this onion farmer in dotting, the crop is sold in 60 kgs gunny bags that cost us 45 each. The labor charge for harvesting 60 kg of onion is roughly 100, and add to this other raise 50 to transport in the market. At the current rate will not even recover the harvest and the transportation cost. Kailash Gujjar explains. Low demand. After two consecutive seasons of the depressed demand, the farmer in the region are worried about losing their lands. The input cost of the onion crop is high. The seeds is expensive and it is labor intensive. Sowing as well as harvesting is done manually. I am not going to recover even one tenth of what I invest. I have no option but to sell my land to settle the debit. Ramchandar Alvat
dejectedly says, at the political rally, the Congress and anger is first first directed to the Ashok Gehlot government, but many in the crowd also hold the Narendra Modi the government equally capable. Onion exports Iron experts have been curtailed by the union government. If they open it up, prices will automatically rise and our lives will be saved. Majlid Khan says, while the onion prices are an immediate concern, discontent with the state's government is palpable. In this very ground during the last assembly elections, Rahul Gandhi promised the loan viewers for the US us. He claimed that it would be implemented within 10 days, but that didn't happen. We have come here to remind him his promise, says on Prakash Jat. Okay, okay. Whatever it may be, throughout the India, the onion demands are very danger. Demands is very less. The poor farmers are become very what is that aggressive. అక్కడ ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి. అక్కడ ఒక ఎకరా పండించడానికి ఒక ఎకరా అర్ధ ఎకరాల పంటలు పండించడానికి 5,000 నుంచి 6,000 అవుతుంది. 5,000 నుంచి 6,000 ఖర్చు అవుతుంది. వాళ్ళకి కనీసం 10,000 కూడా రావడం లేదు. ఆ ఖర్చు పెడితే ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కనీసం 100 రూపాయలకు పోతున్నాయి, 50 రూపాయలు అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ 50 రూపాయలు అవుతున్నాయి, 45 రూపాయలు అంత ఖర్చులు అవుతున్నాయి, ఏం లాభం లేదని చెప్పి 45 పోతే దీనికన్నా పశువులకు మేత మేపకుండా నిమ్మడం అన్నట్టు వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ధరలన్నీ అంటే రైతులు పండించే దాంట్లోకి ఏవో ధరలు ఉండవు, కంపెనీలు పెడతారు, అడగోలు చెప్తలకి ధరలు ఉంటాయి అన్నట్టు మాట్లాడుతారు. ఈ రైతులకు కూడా మేలు చెప్తామని రాహుల్ గాంధీ కూడా ఇంతకు ప్రామిస్ ఇచ్చింది, కానీ రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కాదు కాబట్టి కొంచెం రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. .5% Twitter users vote to oust Musk as a farm's CEO. The Twitter users voted on the Monday to oust its controversial owner Elon Musk as CEO in poll he organized all promised to honor just the weeks after he took charge of the social media against a total of 57.5 of the more than 17 million accounts voted for him to step down. Mr. Musk has not yet responded. He posted the poll shortly after trying to extricate himself from yet another controversy. On Sunday, Twitter users were told they would no longer be able to promote the content from other social media sites. However, Mr. Musk, the few hours later, wrote that the policy would be limited to suspends accounts only when that account's primary purpose is promotions of the competition. Okay. Anyway, ఇతనికి మాత్రం ఈ సీఈఓకి మాత్రం వ్యతిరేకంగా 57.5% ట్విట్టర్లో ఓటేసి ఇది దీపమని చెప్పి. COP15 summit adopts historic biodiversity deal. Coming Montreal agreement is aimed to saving the lands, oceans and spaces from the pollution, degradation and climate change and is being compared to the landmark Paris Agreement, the peace pact with nature. Okay, good. After 4 years of the fractious talks, nearly 200 countries, including India, approved a historic Paris-style deal on Monday to protect from the reverse dangerous loss to global biodiversity following an
intense, in, intense final session of the negotiation to the UN COP 15 summit here in Canada. Amid applause, the Chinese environment ministers Hang Ranik, the president of the COP, the 15 Biodiversity Summit, which started on the December 7, declared that coming coming Montreal Agreement adopted. The chairman over there ignored the Khan's last minute the refusal demonstration. Okay, let it. We don't want to. The COP 15 summit adopted the historic biodiversity deal. We will see the different very big matters there. We'll see another one. Wagon repair shop at Kajpet finally on track. Rail Vikas Nigam Limited notifies award for the contract. Project has been controversial issue with the Telangana government demanding a full-fledged coach manufacturing factory and the center farm on it being a wagon repair workshop. Wagon repair workshop. Okay. The much debated wagon repair workshop at the Kajpet by the Indian Railways is finally taking off with the railway because the Nigam Limited, the notifying that that award of raise 361.79 crores work to city based the power Mectexia GV last week. Senior railway officials informed that the private agency quoted that the lowest after the technical and the financial bids were called under the EPC engineering procurement and the constructions mode. The RVNL General Manager Alok Kumar Mishra issued a letter to letter of acceptance to the company following the successful bid. The project has been bridged hot potato between the central government and the Telangana government for the past few years with the latter demanding the full-fledged coach manufacturing factory, while the farmer from on it being a wagon repairs are the periodical wagon overhauling workshop at Kajpet. The official clarified that the railways had the wagon overhauling unit planned for long term. So initially it was the proposed Secunderabad. It was the latter shifted to the Kajpet as a part of the AP State Recognition Act with a request for allotment of 160 acres. The land acquisition took quite while due to the legal tangles and claims from local farmers. So it was only recently that the state government managed to hand over the entire land parcel to the railways. Railways take up the work, but not before ministers at both the centers and state level had go at each other. The works to be taken up now, including the civil and the track workers, which from the majority of the works estimated to the cost about the 208.39 crores. The mechanical work estimated to the cost 115.77 the crores. Electrical works cost 35.45 crores and 2.7 crores of telecommunication works. The selected firm being directed to the submit the performance security of about the 10.85 crores, which is about the 3% of the contract within 28 days of this insurance of letters of the acceptance. The schedule
The scheduled completion has been marketed to the 730 days from the appointment appointed date, which could be on the 15th day of the signing the agreement, and nearly a month later, performance security is delivered. Union Minister for the Tourism, Culture and Development of the Northeast, the Kishan Reddy, and the earlier stated that the upcoming Kajpet wagon repair unit would have capacity for the repairing 200 wagons at a month. Okay. Anyway, it is good time. Wagon repair shop at Kajpet finally on track. ట్రాక్ వచ్చింది. మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే 361.79 కోట్లతో వచ్చింది. ఇది ఖచ్చితంగా అనేకంగా ఉద్యోగాలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది సికింద్రాబాద్లో పెట్టాలనుకున్నారు, కాకపోతే 160 ఎకర్స్ ల్యాండ్ కావాలి కాబట్టి ఈ ల్యాండ్ ఇక్కడ అందుబాటులో లేదు కాబట్టి కాజిపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు. ఇది అనేక రంగాలకు ఆ 361.79 కోట్లలో దేనికి ఎంత అంటే 208 కోట్లు ఇది మెకానికల్ వర్క్స్ కోసం పెడతారు, 115 కోట్లు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కోసం పెడతారు, 35 కోట్లు క్రోడ్స్ అండ్ 2.7 క్రోడ్స్ టెలికమ్యూనికేషన్ పెడతారు. ఈ విధంగా అనేక రంగాలకు ఖర్చు పెడతారు. ఇది మొత్తం కలిసి 730 రోజులు ఫ్రమ్ ద అపాయింట్మెంట్ డేట్ విచ్ స్టార్ట్ అండ్ 730 అంటే 2-3 సంవత్సరాలలో ఈ వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఈ పనులు కూడా మొదలు పెట్టే అవకాశం ఉందన్నమాట. 950 సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ పోస్ట్స్. ఓకే. Five BRS legislators go into a huddle against the Minister Malla Reddy. The legislature complained that all the nominated appointed posts are being given to the leaders of medical constituency alone. It is not an act of dissidence but expression of feelings of party cadre, says the leaders unhappy with the Mr. Reddy's style of functioning. మల్లారెడ్డి యొక్క స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ ఏమిటంటే మొత్తం ఉన్న కాడికి అక్కడ ఉన్నటువంటి నామినేటెడ్ పోస్టులు మొత్తము మల్లారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇచ్చుకోవడం వల్ల 7 members ఉన్నటువంటి ద 5 లెజిస్లేటర్ ఆఫ్ ద రూలింగ్ భారత రాష్ట్ర సమితి held a meeting here on Monday, discussion the discrimination of the constituencies on the issues development and nominated posts. They allege the Minister for the Labor, C. Malla Reddy, is focusing only on medical constituency at the cost of others. Those who gathered the day were the Mainampalli Hanumantarao Malkajgiri, KP Vivekananda Gaud Udbullapur, Madhavaram Krishna Rao Kukatpalli, Arkepalli Gandhi, Sherlingampalli, and Bethi Subhash Reddy Uppal. After their meeting at their residence of the Hanumantarraos in the Dulapalli, they started that they would take their concerns to the notice of this working president of the party, K.T. Ramarao, and the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao. Interestingly, expect for the Mr. Subhash Reddy, the remaining 4 the legislators were associated with the Telugu Desam party in the past in Vivekananda Gaud and Krishna Rao and the Gandhi joining the TRS after getting elected on the TDP ticket and the 2004 elections. So, okay. We know very well. అనుమానం ఈయన తెలిసి ఈయన గురించి మల్లారెడ్డి గారి గురించి ఏం చేస్తుందంటే ఆయన చేసే కథలకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈయన ఉన్న ఎంపీ క్యాండిడేట్ ఎంపీ క్యాండిడేట్ అయినటువంటి ఈయన మెడికల్ ఎంపీ క్యాండిడేట్ అయిన మల్లారెడ్డి ఆ కాన్స్టిట్యూన్సీకి మాత్రమే అన్ని పదవులు ఇస్తున్నాడు. ఈయన ఎంపీ క్యాండిడేట్ కాదు, సారీ, ఈయన ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ఈయన కాన్స్టిట్యూన్సీలో పదవులు ఇచ్చుకుంటున్నాడు, అన్ని కానీ ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు మినిస్టరు. వీళ్ళందరికీ మాత్రం చూడట్లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. మొత్తం మీద కేసీఆర్ వాళ్ళు క్లాస్ విక్తారు. రోహిత్ రెడ్డి అపియర్స్ బిఫోర్ ఈడీ అఫీషియల్స్. దళితుడు ప్రగతి భవన్ ఈజ్ హెవెన్ ఫర్ ట్యాక్స్ డిఫాల్టర్స్. ప్రభాకర్, ఇది కరెక్ట్. ప్రగతి భవన్ అనేది ట్యాక్స్ డిఫాల్టర్స్, దొంగలకు, దోపిడీదారులకు అంతా ఇది నిదర్శనం. వాళ్ళు మాత్రమే అందులో ఉంటారు. డ్రాఫ్టింగ్ రూమ్ రిప్లైస్ మాత్రం అక్కడ ఉంది. రైట్. పోలీస్ సెట్ టు ట్రాక్ హౌస్ బ్లాజ్ కేస్. 3 days after 6 persons including 2 children were
chariot to the death in the blaze that the gutted tile roofs house in the Gudipalli village in Mancherial districts. The police seems to have the notice closer to the cracking the case of a suspected act of arson. Okay, let it. మొన్న చనిపోయింది ఆ పాప వాళ్ళందరిది అది ఉంది. Some 100, some two, some 200 stray dogs killed. మంచి పని చేసారు. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఫేస్డ్ tough time in the raising the finances, the following restrictions imposed by the center. Central government వల్ల స్టేట్ ఫేస్ టఫ్ టైం రైజింగ్ ద ఫైనాన్స్ ఫాలోయింగ్ ద రెస్ట్రిక్షన్స్. అది నిజమే నరేంద్ర మోడీ. ఇదేంది కాగ్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పింది? శాలరీ ఇష్యూస్ ఏమైనాయి? ఇంకెక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కాగ్ రిపోర్ట్స్ రైట్. ఇది ఒక్కటి లాస్ట్ చూద్దాము ఏంది అసలు. హౌ అండ్ ఏపీ విలేజెస్ సెంట్ టు ద 300 monkey టు ద ఫారెస్ట్. ఇది ఒక్కటి చూసేస్తే the state government has faced several problems in the rising finances to meet its commitment for the flagship the program like Dalit Bandhu, Raitu Bandhu and other during the current year thanks to the restrictions imposed by the Union Finance Minister over open the market borrowing. The state which could raise the market borrowing without any hassles till the March was, however, restrained from the rising sources since April, although its financial commitments increased in addition to the salaries, wax and the pensions amounting the 45,000 crores is fiscal. There were the commitment like Raitu Bandhu around the 15,000 crores and Dalit Bandhu 17.700 crores for which provision was made in budget. 45,000 crores this fiscal. There were commitment likely Raitu Bandhu around 15,000 crores. 40,000 కోట్ల 15,000 crores Dalit Bandhu 17.700 crores for which the provision was made in the budget. ఆ బడ్జెట్ లో పెడితే trouble started in the initial stages of the financial year with the center not allowing the borrowing of the time when the state had projected capital receipts in the form of borrowing and other liabilities at around 59,000 crores. The year the center raised the concern over the off budget borrowed by the Telangana in name of guarantees to different corporations, an issue that was even flagged by the Controller and Auditor General of India. ఇక్కడ 59,000 కోట్ల రూపాయలు ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ తెలంగాణ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గ్యారంటీ మీద పెట్టి అవి ఇవి అంటే గ్యారంటీ పెట్టి తీసుకుంటారు కదా, పొలం పెట్టి భూములు పెట్టి ఆస్తులు పెట్టి దాని కింద ఎంత తెచ్చారు? 59,000 crores తెచ్చారు అనమాట. ద లియబిలిటీస్ అట్ అరౌండ్ 59,000 crores తెచ్చారు. దాని తర్వాత కాగ్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే the CAG in its state finance audit report for the March 31st, 2021 said Telangana percentage of the total outstanding liabilities to GSDP was 28.11 within the 29.5% ceiling fixed by the XV, the Finance Commission. But the state had passed the ceiling if the half budget of the borrowing were taken to the consideration. That CAG lamented that the Telangana government is not fully disclosing on the guarantees given by its to various institutions, claiming this they would have dual effect of the dilating financial management and legislative oversight and was to contravention of this recommendations of the finance panel. ఇక్కడ ఏమంటే the state had surpassed of the ceiling of the budget borrowing were taken into the consideration of the CAG lamented that the Telangana government is not fully disclosing all the
guarantees given by its various instructions claimed in would have dual impact, డైల్యూటింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. అసలు గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఏ దాని ప్రకారం అది కాగా ఏం చెప్పిందంటే లయబిలిటీస్ జిఎస్డిపి వాజ్ 28.11 విత్ ఇన్ ద 29.5% సీలింగ్ ఫిక్స్డ్ బై ద ఫైనాన్స్. ఇదంటే అంటే 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ ప్రకారం 25.11 విత్ ఇన్ ద 29.7 ఒకవేళ తీసుకుంటే అది ఏ టైంలో కట్టాలి ఎట్లా కట్టాలి అనేది మొత్తం వైలేట్ చేసింది గవర్నమెంట్. పైసలు తీసుకున్న వాళ్ళకి పైసలు లేకుండా. బారోయింగ్ ఇంక్లూడింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ గ్యారంటీస్ అండ్ లోన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వేరియస్ కార్పొరేషన్స్ would be brought under the FRBM Act purview, but the state registered its protest against the sudden change in the center's stance, claiming that the budget estimates of the borrowing were made after taking the latter consent repeated. The plea went in vain and the state could not raise OMBS as expected during the April and May. Okay, whatever it April and May, the union government, the visit of the allowing by the Chief Secretary Somesh Kumar, the meeting with the Union Finance Minister, after which the Union government relaxed of the restrictions and allowed by the state to opt the OMBS to the tune of 39,000 crores for the entire fiscal. This meant that there was a reduction of close 20,000 crores from the project. 59,000 crores received. The government okay, salaries issues, everything it is like the state faced a tough time in raising finances following restrictions imposed by the ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో కావట్లేదు. స్టేట్ మొత్తం తెచ్చినటువంటి ఫైనాన్స్ మొత్తం తీసుకొచ్చి సెంట్రల్ కూడా సపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఘోరమైన పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు చెప్పుకుంటే చాలా సిగ్గుచేటుగా ఇవన్నీ నేను ఇప్పి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ స్టేట్ డాగ్స్ in an inhuman act about the 200 dogs were reported killed in a village, raising the hackles of the animal lovers on December 16. Gunded Gram Panchayati workers, Balanagar Mandal of the Mahbub Nagar district, tomb in the village, announcing that stray dogs were biting children, chasing motorcyclists, and sometimes falling under vehicles, resulting in an accident and terrorizing the residents. The next morning, the workers from the panchayat office roamed in the village, caught stray dogs, and allegedly dismissed poisonous injections. There was a commotion in the streets, and I came out only to see the dogs collapsing one after the other and laying motionless. The panchayat staff told us that the dogs were being tranquilized. All would be left at some other places, but the fact was that they were being killed, and their carelessness were burnt and buried, said a woman working in a local company. And conditions of the anonymity, she said that she herself witnessed the killing of about 10 dogs in their street. Okay. మొత్తం మీద కుక్కలు చంపారంట. ఫస్ట్ మంది ఇచ్చిన అంటే 200 స్ట్రే డాగ్స్ కిల్ అయిపోయినాయి. ఇంజక్షన్ ఇచ్చి ఊర్లో చెంబడబడుతున్నాయంటే కొంచెం బాధనే లే కానీ ఏదేమైనా కొంచెం ఇబ్బంది సంగతి అంత. డైరెక్టెడ్ ద టిఎస్ పోలీస్ టు రిజిస్టర్డ్ ద కేసెస్ అగైన్స్ ద పర్సనల్ నేమ్డ్ ఇన్ ద దిశ ఎన్కౌంటర్ కేస్. అవునా ఓరి బాబు టైం లేదు ఎట్లబ్బా. సావర్కర్ portrait unveiled amid the protest in the Karnataka Assembly. Yeah. Savarkar, DK Shivakumar, Siddaramaiah and other leaders staging a protest
protested in Siddharama and other leaders stating the protest belonging the Monday the biggest. Okay, okay. Very good, very good. Telangana police had not issued an FIR against the police personnel involved in an exchange of the fire with exchange of the fire with the accused in the Disha, the gang rape and the murder case, despite observation made by the Supreme Court appointment commission of the inquiry in its report. Said the advocate Vrinda Gover and Monday, appearing before the Telangana High Court during the hearing of the batch of pill petitions related to the Disha encounter case. The lawyer, the practicing at the Supreme Court, said the Telangana police should have initiated the criminal proceeding against the policemen involved in the death of the four accused as per the report of the Judicial Commission headed by the Justice V.S. Shirpurkar. A bench of the Chief Justice Ujjal Buyan and the Justice C.V. Bhaskar Reddy, they began hearing the arguments in the batch of the pill please on the Monday the following the affects court to directions dated May 20, 2022. The young veterinarian was the abducted gang raped and the murder between the Shadnagar and the Shamshabad on the outskirts of the Hyderabad on the November 20th, 2019. The four accused Muhammad Harif, C.H. Chennakeshavulu, J. Shiva and J. Naveen were arrested. Eventually and remanded in judicial custody. Later, all four were killed during an exchange of fire with the police when the latter took them into the crime scene of reconstruction of the sequence of events. The Supreme Court, after hearing the petition, constituted a judicial panel heard by the Justice V. Sirpurkar to investigate into the alleged fake encounter. The commission presented its report on January 28, 2022. Advocate Vrinda Grover presenting her fronting and contentions before the bench said it was the imperative that the bench instructed the Telangana police to register an FIR against the police personnel named by the commission. She pointed out while the police issued the FIR against the four for the rape and the murder, they did not do so in the case of the police personnel for the encounter. The matters were posted in January 2, 2023 for the next hearing. Okay, okay. ఇది పోస్ట్ పోన్ ఏదేమైనా దిశ హత్య కేసులో జరిగినటువంటి దాన్ని ఫేక్ అని తేలింది. అది అప్పుడు కమిషన్ వేస్తే కమిషన్ ఫేక్ అని తేల్చేసింది అనమాట. ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ అని తేలింది. వాళ్ళు తప్పు చేయలేదని కూడా తేలి తప్పు చేసిన ఇన్వెస్టిగేట్ చేయకుండా వాళ్ళని చంపారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద కూడా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసి వాళ్ళని కూడా లోపటేయాలని చెప్పింది. ఈ కేసు ఎంతమంది జరిగిందంటే 22,000 పర్ ద ఎక్స్ కోర్టు డైరెక్షన్స్ డేటెడ్ ద 2022 ఇన్ ద అపెక్స్ కోర్టు. ఏమైంది మండే ఫాలో ఆ పిల్లు ఆ రోజు చెప్పింది అనమాట. 28 ఎప్పుడు జరిగింది? ఇది 28/2019 జరిగింది. అయితే మళ్ళీ హియరింగ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఎపోర్ట్ ఆన్ January 28, 2022. లాస్ట్ మళ్ళీ అది ఎఫ్ఐఆర్ మొత్తం చేయాలని చెప్పింది. ఆ టోటల్కి ఎప్పుడు వాయిదా పడినా అంటే ద మ్యాటర్ వర్ పోస్టెడ్ టు January 2, 2023 ఫర్ ద నెక్స్ట్ హియరింగ్ ఉంటుంది. ఉండి వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి, లోపటేయాలి. అంతే. వాళ్ళు చేసిన పిల్లలు వాళ్ళంతా నిందితులు గారు. వాళ్ళు నిజంగా కూడా అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపిన వాళ్ళు గారు. వాళ్ళు ఎవరో చేస్తే ఏమో జరిగింది. అది వాస్తవానికి అంటే బలిచినోడు చేస్తే పేదోడు చచ్చిపోతా అంటే ఇదే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ లెటర్.